Yung gabi, good evening, mayong gabi, mayad nga gabi. We are here once again. It's a Saturday night, 9 p.m. Sabado Nights with Fafa Zee. Napaka-importante po ng topic natin ngayong gabi. Ito ay walang iba kundi what is your TOTGA story? At hindi pa tayo nakontento. We invited as an eminent psychiatrist, Dr. Joyce Joyas, who will be with us later. Alisin ko muna yung banner. She will evaluate our issues about TOTGA. For the younger generation, you may not be able to catch it right away, but for our generation, the not so old, the older generation, ito yung the one that got away. Yan. So anyway, alisin ko na yung yan. So I'm back. Ito yon. I'll put the banner so that it will be defined muna, ha? And for people there, audience, hello, yeah, okay. Marvy, Tanay, Regalario. Marvy, huwag kang mag-atumbili, just engage with us. Place your comments, we will address them. We will discuss about things, and hopefully, we will be able to help out each other. Alright? Ulit, ilalagay ko ang ibig sabihin niyan. TOTGA, the one that got away. Ano ba to? Ano ba tong the one that got away? Ito ba isda na nahuli sa pangingisda at nakawala? Ito ba'y manok na hinuli? Grazing? Ay, grazing. Hindi pala manok yung grazing. At nakawala? O ano ba to? TOTGA is a concept, no? It's a concept of what it sounds, no? Ibig sabihin, dati, may nakarelasyon, we had a relationship in the past. Again, sa generation namin, it's become like a light joke kasi ito yung edad namin, ito yung generation namin where we frequently have high school reunions, we have homecomings. So we started joking a while back, like maybe mga 5-6 years ago. Sa Viber, sa group communication namin, we ask each other, so sino ang TOTGA mo? Tapos syempre nagkakabistuhan, may mga umaamin. Meron din hindi umaamin. At looking back, we just make fun of it, we just make it light. But maybe at that time when we were in high school, maybe it was really pretty serious, no? And some of us had relationships back in high school. High school is one point in most people's lives where they learn how to have crushes, where they get into young relationships, nagkakaroon ng nobyo, nobya, at doon nakakaranas ng makabagong level ng pakikipagrelasyon. So, mahalaga yung experience ng maraming tao sa high school. At kadalasan, kung ano man yung experience natin doon, nahuhubog. Ibig sabihin nahuhubog, it molds us. It forms our becoming, how we become as adults. Okay? We form our distinct values and principles in high school. Of course, for some people, nag-iiba yun as they get into more adulting. No? But for a lot of people, doon nahuhubog doon na na-form yung mga prinsipyong pinanghahawakan natin, yung mga pinaniniwalaan natin sa high school. At mas, again, more importantly, doon tayo natututo na ma-attract sa opposite sex. Nag-experiment tayo with relationships. Nanliligaw, yung mga lalaki nanliligaw. Traditional ang Pinoy lalaki pa rin ang nanliligaw. Of course, yung mga babaeng nagpaparamdam, that's a totally different story. And then, may nababasted, may nasasagot, may nagkakaroon ng understanding, may etc. etc. Iba-ibang forms ng relationships
It's all personal relationships, romantic relationships. So, nabubuo yun. May diferensya ba ang TOTGA? Sabi naman ng iba, okay lang yon kung in hindsight lang naaalala mo every now and then o kaya tulad ng sinasabi ko sa inyo, it becomes part of light jokes and light interaction between former classmates in high school or in college for that matter. But kung halimbawa ang isang tao ay may sarili ng pamilya, may sarili na siyang spouse o may sarili na siyang partner at hindi pa rin siya makamove on, then I think that becomes complicated, no? Because it will affect the person's relationship with the other person that ang current niya. Kung laging nagbabother sa kanya yung TOTGA niya, the one that got away. So ngayong gabi, mga kaibigan, we are fortunate na may makakasama tayo ngayon. Bago ko lang siya nakilala, so naimbita ko siya at pumwede naman pala siya, no? And he has his own TOTGA story. At masaya tayo, ibig sabihin, maswerte tayo na kasama natin siya ngayong gabi at mapapakinggan natin ano ang kwento niya. Naging problema ba sa kanya to? Naging hadlang ba to sa eventual relationship niya later on? Or was it just okay? No? In the meantime, pasensya na po kung naglalag ako kasi we are trying to get a hold of our specialist expert guest, yung psychiatrist. Yes, we have a psychiatrist. Papakita ko ulit yung poster sa inyo. Yes, we are also fortunate to have a psychiatrist with us tonight who will guide us kung ano ba talaga. Is it a problem? Is it not a problem? Is it okay? Is it normal? Or is it something else? So we also invite you, our viewers, our listeners, to interact with us. You can also consult with us later on when our specialist, when our expert is in. And we will be glad to discuss things with you para ganyan eh. Kung may anxiety tayo, tulungan tayo ngayon. Whatever affects us now, maybe a lot of times we just need someone to talk to listen to. Naistorbo yung pangalan ng psychiatrist dito sa, wait ha, tatabunan nitong scrolling, ano, yan. Yan, Dr. Joyce Joyas, psychiatrist. Pretty, no? Alisin ko na yung poster ulit. Yan. So, without much further ado, salamat po sa mga naka-tune in na. Yvonne, Rebecca Benavides, Leia, Ariola, Angeline, Requentina Basañez, Jed Marshall Molaneda, Maria Victoria Hoyas de Leon, Desiree Furto Diosdado Miniano Eligio. Wow! Greek guy Pinoy. Alex Pinzon. Wow! Bro, homie bro. And Marie V, ay, wait, nawala. Marie V Tanay Regalario. Yes, kayo kanina yung nag-comment nung blank comment. Welcome ngayong gabi. Salamat sa pag-tune in. Sana'y maging regular nating tambayan nito tuwing Sabado ng gabi. And again, I remind you, huwag mag-atubili. Let us discuss, let us interact. If you want to phone in, i-message nyo ako sa FB Messenger or dito sa comment. Ay hindi, sa FB Messenger pala. Yung kambal ko, si Zino Martinez. Hanapin nyo lang siya. Pero anyway, i-message nyo na rin ako, mag-comment kayo. At sabihin nyo kung saan group kayo nanonood. Kasi iba-ibang groups po itong ini-streaman natin. Meron tayong group na Global Pinas TV 168. Meron din tayong Bounce Back Network. Meron din tayong Bounce Back Network shows. Meron din tayong Mindanao TV. At marami pa po ibang groups. At meron din tayo sa YouTube for those who are who are more tuned in to watching programs through YouTube. Okay? Ganun pa man. Wait. Wala pa rin yung... Okay. Okay. Later. Okay.
Eto na, tatawagin na natin ang ating first bisita for the night. Bago niyan, etong kanyang intro bago siya pumasok. Let us welcome Kuya Tots. Kuya Tots, paki-on ng microphone ninyo. Okay, good Kuya evening. Tots po. Yes, magandang gabi. Magandang gabi. Para ka rin na rin pumunta sa B-Bar kasi kung makikita mo sa likod ko, I'm also in a bar. So it's a virtual bar. And papasalamat muna ako. Uunahin ko yung pasalamat na pumwede ka ngayong gabi, na istorbo ko yung V-Bar night mo. Pero sige lang. Hindi naman, actually. Kaya lang kasi ikaw yung best person na na makipagkwentuhan sa akin tungkol sa napaka-importanting topic ngayong gabi. Kasi TOTGA, di ba? Balik natin yung banner. No? TOTGA. What is TOTGA? TOTGA is the one that got away. At least nung nag-usap tayo kanina, nung nagkabanggitan, nagkaintindihan kaagad tayo what is TOTGA. Because I noticed that for some younger people, especially the very young teens ngayon, hindi nila kaagad-agad na ka-catch ang ibig sabihin ng TOTGA. If you don't mind, ito una kong tanong sa'yo. Anyway, I will just ask you facts. Hindi naman kita ko cornerin sa mga damdamin mo at mga nakatagong lihim dyan. No? If you don't mind, anong generation ka ba? Anong taon kang pinanganak? 1977 ako. I think I'm on the separation ng Gen Z, Gen X and Gen X at Boomer, oo. No? Hindi ka na oo. Millennial. Millennial, oo, tama. Oo, doon ka. Diba? Transition ka doon. Hindi ka na rin nadamay sa Boomer generation. These are the rock and roller. Yes, actually I'm a Gen Xer na papunta na ng millennial. Late Gen X. Maganda yan. Parang sinasabi ko tuwing birthday ko, I want to grow younger. I don't want to grow older. Ganun lang naman yun. Diba? It's a matter of attitude. Oh. So, mindset, diba? Yes. The one that got away. So I understand itong topic na ito, itong temang ito, itong TOTGA mismo, the one that got away na tema ay favorite mo rin na tema sa iyong ibang social media platforms mo, particularly sa Bigo. Makukwento mo ba sa atin yan? Kung saan yung platforms na yan? Actually, nagsimula kasi to dito sa B-Bar na every week kasi we are doing a team para sa mga kakantahin namin or what. And napili ako maging host. And I was thinking of a theme for that week. And naisip ko yung mga songs for TOTGA. Diba? Kasi I was watching a YouTube video and they're talking about it. Diba? Na TOTGA raw na. So, naisip ko, songs about TOTGA. And nung na-invite ako na isang student na mag-Bigo, naisip ko, nung tinitignan ko yung mga nanonood sa Bigo, yung mga kabataan. So sabi ko, okay, let's start with talking about TOTGA, love story. Let's do a show na parang Joe the Mango, na love advice, and at the same time, I love senti songs, about songs nung 70s, 80s, and early 90s. So, mga senti, yun ang pinagpatugtog ko. Then, you can come up and sing if you want. Then, you can ask me about love life, talk about your love life, or whatever you want about love. Yun yung naging tema ng program. And I get yung title ko na Kuya Tot, sabi ko, as in sort of. Okay. So, naging tema pala talaga siya for a gathering among friends. So, lang, accidental, nagkatuwaan lang, di ba? So, ngayon, ano yung TOTGA, okay? So, namagit mo, hindi siya popular sa mga kabataan. It's because they haven't experienced it. Usually, naka-experience yan yung mga
natin, kaya yung may asawa na or ano. But of course, we always remind of yung mga past relationship na, di ba, sabi nga nila, hindi pare-pareho yung level ng pagmamahal natin. And some things na hindi naman negative ang TOTGA. Manamang kaya siya naging TOTGA ay sa maling pagkakataon lang. It's a bright love at the wrong time. Diba? Sinasabi nga nila, di ba sakit ang kanta. Parang kanta yan, We have the right ano, love at the wrong time. Nagkataon lang na naalala ko tuloy ang lyrics. Hindi ko nakakanta yun, nakakahiya eh. Pero kantahin ko kasi we had the right love at the wrong time. Sino kumanta niyan? Sino? Nakalimutan Barry ko. Manilow. Barry Manilow, okay. Very memorable for our generation, yes. Kasi tayo na-experience natin. We have several relationships. Some are good, some are bad, some are okay lang, di ba? But there are times talaga na we have to let go. And kahit nag-let go na tayo, minsan naalala natin yung good times in ano. Sabi ko nga madalas sa show ko, TOTGA is not about regretting what you have done in the past. Yes. Diba? So, pwedeng nagkahiwalay na kayo. But, ang importante doon, Fafa Zee, yung alam mo na kahit hindi na kayo nag-uusap or nag-uusap man kayo, friends pa rin kayo nung ex mo. Yun nga lang, it doesn't work out. So, okay lang friends kayo. All the time, yeah. It doesn't work that way. It doesn't work out that way all the time between exes. Diba? Hindi man kayo nagkasundo, nagkatuluyan, pero magkaibigan pa rin kayo. Diba? Sana. For most, pero again, yun nga. Hindi man kayo it does not always work out that way. And a lot of times, medyo mahirap ibalik ang friendship between exes. But may tuloy lang. naman, di ba? Papasila, okay. Na it did not work out, pero friends sila. In my case naman, it just happened na nangyari is parang unfinished business. Yung tipong long distance relationship. Tapos, biglang one day na lang, ayaw na lang. So, naputol. Parang yung in the recent decades, yun yung tinatawag nila na closure. Parang nabitin, walang closure. Walang closure. Hindi nakapagpaalaman ng maayos. Hindi nakapag-explain, nakapagpaliwanag ng maayos. Yes. Tapos, pati, syempre, even with the people around you. Parents na, friends namin, di ba? Correct. Tatanong na, what happened? Di ba? Doon nagsisimula yung TOTGA na you go into the next relationship. This relationship may have worked, but minsan nararamdaman natin, what if? Ayan yung So, pag sinabing what if, merong merong regret na kahit a bit no? May regret, kasi what meron if siya, but may tinatanong ka, di ba? Well, yun ang nangyari sa akin na what if kami, di ba? I believe but wait, Kuya Tots, before you proceed, you are married now, correct? Yes, I'm married now. Yeah. You have been married for how long? 8 years na. And you are happily married, no? Happily married, yes. Kahit yung wife mo tanungin ko, happy din siya, no? Oo. kasi merong happily married. Pero yung husband lang yung happy, yung wife hindi. Anyway, sige go. Hindi naman. Both of us are happy. But then, and Fafa Zee, both of us have each TOTGA. Hindi natin okay. Meron din siyang TOTGA. Meron din akong TOTGA. And Kuya Tots, before you proceed, and nung nag-uusap na kayo, nung nag-perform na kayo ng relationship ni wifey mo na ngayon, you were open about your TOTGAs funny thing, alam mo ka, funny thing, Fafa Zee. Nung boyfriend-girlfriend kami, we never talk about it. But we just talk about it nung magkasawa na kami. Okay. Well, in fact naman, yung sa kanya, kilala ko. Okay. You mean personal mong kakilala mo yung tao? Pinakilala niya.
Pinakilala Pinakilala niya. niya. Oo. Nakakatawa nga, sabi ko nga nahiya ka, dentista yung ex mo, tapos ini-schedule mo pa ako doon. Hindi ba delikado yun? Yun nga, natakot nga ako Kasi baka hindi dental ang gamitin sa akin, baka barena Baka torture no? Inibis na. Oo. But alam mo, open lang naman, open din naman kami, di ba, sa ano. So, nasabi ko rin yung about yung unfinished business about sa Okay, ano. okay. Well, funny thing, okay, parang gano'n, nagiging kwentuhan lang. Pero alam mo, minsan, siyempre si wife, minsan nagseselos pa. Ba't mo na open? Sabi ko, hindi mo na kailangan. We're both matured. Yun ang pinagkaiba noon sa past relationship. Ngayon, mas matured na tayo to accept things. Diba? Ang point dyan is, sabi ko nga, wala ka na kailangan ikatakot kasi mag-asawa na tayo. Wala rin ako kailangan ikatakot sa kanya dahil mag-asawa na rin kami. So, yun yung ano. But, siyempre, sumasagi sa mind mo yung mga bagay na naiwanan. Question again. May age gap ba kayo ng wife mo? 6 years. She's older 6 than years me by 6 years. She is older than you? She's older than me. So you're the child and she's the adult. So, Okay. wala, no? Okay. Alam mo, the nice thing about TOTGA is, alam mo, hindi mo dapat kinahalungkat yung kung ano yung naging negative sa relationship. Yes. Alam mo, sabi nga nila, memory yan. So if you want to keep a memory, maganda pa rin yung i-keep mo yung good times yun. Siguro naman, kahit sa isang maikling relasyon, meron namang may magandang pangyayari naman sa relationship nyo. And alam mo, yun ang maganda sa love is that person, even though it doesn't work out, will leave you a good memory. Diba? Okay. So, isa sa mga memory ng ex ko is, alam mo, ang nakita ko sa kanya is, alam mo yung kalokohan ko, papatulan niya. Diba? Papatulan niya. I love watching movie. Kahit hindi siya mahilig ma-movie, sasamahan ka niya manood ng movie. Kahit pinapanood ko yung movie paulit-ulit na, sasamahan ka pa rin niya mano. Yun yung sabi ng mother ko. Alam mo, okay rin yan kasi sasamahan ka. Yun yung naalala ko sa kanya. And those memories na yun, yun yung mga bagay na dapat natin treasure sa isang past relationship. Medyo nalilito ako. Yun yung naaalala mo sa past relationship mo, doon sa ex mo? Okay. Siyempre, tandaan natin. I thought you were talking about your wife now. Yung dating nobya mo pala. May mga bagay na. Etong matatawag nating TOTGA mo yung nobya mo dati. This was where? College? High school? Saan? Nung adult ka na? Working? Working na Pero college sweetheart to. Boy likes her, girl likes boy, pero I don't tell her. Alam mo, pagkatorpe ako noon at siyempre minsan best friend mo, ayaw mong sabihin. And, di ba? And ayaw mo mawala yung friendship Diba yun yung minsan fear Yung fear na if you tell her, you might lose the friendship. Yes. Pagka sinabihan ko siya, baka ma-reject ako and then that's the end. Then, nung nakalabasa lang, nung before graduation, then after that, di na kami nakita. After 5 years, nagkita kami. Nung kami nagkita, doon kami naging kami. Okay. Teka lang mag-change lang ako ng ano. So, this was a person na you were best friends with in school, in college, yes. And then, sabi mo nga, hindi ka nakapaglakas loob na ligawan siya, which is a common occurrence. I mean, I also experienced something like that in the past. And nagkita kayo ulit, nag-bonding kayo ulit nung working na kayo, and you developed a relationship. Tama ba? Actually, before graduation, nagkaaminan. Okay. Unfortunately, during that time, may boyfriend. Okay. Wow. So, diba,
it's starting to become very complicated. Okay. Mm. So, okay. Well, after that, hindi na kami nagkita kasi may boyfriend niya. So, Mm. hindi naman ako, kahit best friend ka, hindi ka pwedeng nakabakod din na. So, Oo naman. hindi na kami nagkita after graduation. And eventually, nung nag-break sila ng boyfriend niya, ako yung tinawagan. Oh. Okay, so, may Tumagal ba? Tumagal ba kayo? I think 2 years, 2.5 years. Pero very memorable yung 2 years na yon. Very full and very meaningful. romantic. Very romantic. Nagkaroon ba kayo ng, yun nga, babalik natin doon sa unang binanggit natin, nagkaroon ba kayo ng closure? Wala. Wala. Yun ang, anong circumstance na nagkahiwalay kayo? Bakit? Anong dahilan? Actually, she lives in Santiago, Isabela, and I'm in Manila. But okay. Eventually, LDR, long distance relationship kayo at the time. Relationship. So kaya yung medyo pre-challenge talaga ang long distance relationship. But and then what happened? Ginawa ko ng paraan, pumupunta ako doon once a month, alis ako ng Friday dito, babalik ako Sunday. Yeah, the whole Saturday, I spent time with her. Actually, we're about to get married na nga nun eh. Wow. Her parents is showing me around yung mga ari-arian na nila. Okay. And they're starting to have business in Santiago, Isabela. Siguro, nagising lang ako one morning na may pinag-awayan lang. Tapos parang sinabi ko lang na, gusto mo, hiwalay. Tapos, gano'n lang. After that, wala nang pinag-usapan. I think gano'n lang. Diba? And was this, nung panahon na ito, may cellphone na ba at may text na? Meron. May cellphone na, may text na. Pero yun yung nagsisimula pa lang. Mm-hmm. I think, naka-Nokia 8210. Yung maliit na po. The smaller, the more expensive. Ibig mo sabihin, nagkatampuhan, tapos yun na. Oo, gano'n lang. Walk out ka, walk away ka, balik kang lungga mo, Maynila, gano'n. Then after that, sa Manila, ayaw na. Matagal. Wala nang communication? Wala na, ganun lang. So, talaga masasabi mong unfinished business. Bakit? Ano yun? Pride got in the way? Ganon? Probably. Siguro, pride. Yeah, because madalas like in my past episodes also, yung even yung mga nagkakahiwalay na mga young married couples, pride eh. Diba? In hindsight, when they think about it, wala naman palang kakwenta-kwenta yung pinagkatampuhan nila. Actually, napagalitan lang siya, sumimangot siya, naasar ako. Ganoon lang. Diba? Ayoko pa naman nakakita yung nakasimangot. So, siguro, yun. And siguro, first relationship ko rin. And I felt na siguro, very, very childish ako. Pinatulan ko yung ganong tantrums niya, di ba? So wala natapos lang ng ganon. And eventually kineri ko 'yon. So hindi na kayo nag-communicate after that, hindi ka na rin nag-reach out sa kanya, hindi na rin siya nag-reach out sa iyo? Or was there any of you na nag-attempt na mag-communicate pa sa kabila, sa isa? I tried pero wala eh. Walang response. Wala response. Tsaka the last thing she got married na gano'n. And ang tanong, eventually ba were you able to connect with each other kasi may social media na? Nagka-connect ba kayo o hindi na rin? Friend ko siya sa social media ngayon pero hindi na kagaya dati na we really talk. Okay. Kasi syempre, re-respetuhin mo na rin na may other na rin siya eh. May pamilya na rin siya. Ganun lang. Lalo pa at sa atin, if we are aggressively conversing with someone na married woman, sometimes it doesn't look nice also eh. So, sige na, But what worries me is not her. It's the relationship ko doon sa parents niya. Kasi sabi ko nga ang bait ng parents niya sa akin. Yes. Kumbaga, sa Tagalog, para kang walang niha-niho. Oo. Actually, hindi ka nagpaliwanag, parang turing na sila sa'yo, anak na.
Oo. Malalim na ang relationship mo sa Yes, parents. sa parents. Yung tipong Ine-expect na nila na magiging dagdag magiging na anak ka na rin nila. even yung sister niya na na pag ah, naging buddy-buddy ko na, 'di ba? Yung kuya niya, 'di ba? Ah, almost all the family, mas nag-worry ako ron kaysa doon sa relationship. When were you able to be friends with her again? Because maybe because of social media siguro, no? Kailan? Social Kailan media, nanganak? pero hindi mo na nabalik yung dating kwentuhan Oh, pero or kailan nangyari? So hindi mo na rin nabalikan yung parents niya, yung family, yung immediate family niya. ang maganda doon, Papa Zee, recently, dahil dito sa ating assignment sa Go Negosyo, nabibigyan tayo ng assignment. Ay, At oo. Oo. uh, Nadedestino ka na, napadestino ka doon? destino ako at during isang assignment ko sa Region 2, ang ginawa ko noon, bago ko bumalik, sabi ko, sige, hindi na ako sasabay. So, mag-isa na akong bumalik. Dumaan ako sa kanila and I meet her parents. Okay, so na-meet mo. So parang nagkaroon ka na, okay. You had the chance, okay. And then, what happened? Kasi I want a good closure. Kahit pa paano, gusto ko irespeto yung... Yes, you owe them. You I owe them actually owed them. Yes. Yes, di ba? You were actually at fault. Parang, yeah. Kasi parang anak na yung turing nila sa'yo eh. Parang nilaglag ko lang yung anak niya, gano'n. Parang gano'n ang dating na ano. So, na-meet mo ang parents ulit. Na-meet mo. Actually, Nung siya na-assign ka. Hindi ko siya na-meet. Pinuntahan ko siya yung bahay nila. Siyempre, of course, may asawa na siya, wala na siya doon. Pinuntahan ko yung I brought something sa family nila. Then, yung mom niya, tsaka dad niya, invited me for dinner. And doon kami nag-usap. Sabi ko sa kanya, pasensya na kung kayo, things didn't work out. And this was how long? Recently lang. Hindi, ibig sabihin, this was how many years since nag-walk away ka? I think when 2005. Mahigit 2 dekada rin, no? Oo, Grabe, 2005. Isang dekada siguro. Mahigit isang dekada. 10 years. Yeah, 2005 yan eh. Tapos ngayon, kailan ako mapunta? 2019 lang yata. 2019. So, you had a maganda yung pakiramdam mo nung nag-dinner kayo ng parents, yung... Okay siya kasi alam mo, na-miss ko yon yung the way they treat me. Diba? Alam mo, kung sabi ko nga kung nagkatuluyan kami, iba yung pananaw ko sa biyenan. Yan yung tipong, alam mo yung kakampi mo yung biyenan mo pag nagkaway kayo. And before you decided to make that visit, alam din ng wife mo na dadalawin mo yung, or nalaman na lang niya later on? Hindi ko pa sinasabi actually. Hanggang ngayon? There are things hindi niya kailangan malaman. Kasi I believe problema ko to eh. Diba? Kung nanonood siya ngayon sa atin, lagot ka. Anyway. Buti na lang meron silang prayer meeting ngayon. Diba, bagong chapter na naman yan sa buhay mo. Okay lang yan. We need spice in our lives. Yeah. Kasi at dyan mo rin masusukat ang pagmamahal nyo sa isa't isa kung gaano talaga kalalim. No? Anyway, it's all in the past. Nabanggit ko may pupuntahan ako. Pero hindi ko na dinetail. Diba? Kasi alam niyo, nasa assignment tayo. And I told her na may pupuntahan lang ako. Ewan ko kung nabanggit ko. Sa bagay, hindi ka naman, it was nothing naman, hindi ka naman nag-cheat or nakipag-flirt sa ibang tao. It was, you visited the parents who were almost your parents na rin naman. And your tama yung sinabi mo, your most important closure or hindi closure, pagpapaliwanag was with them actually. Sinabi ko talaga sa parents, pasensya na ako kayo, things doesn't work out. Yes. Diba? That's nice. Sabi naman ng parents, no problem. Naintindihan namin yon. Kasi, alam mo, what bothers me is yung tinuturing ka na talaga magkakatuluyan kayo, na yung father niya, inikot ka na doon sa bayan, pinapakita na niya yung lupain niya sa'yo. Grabe, no? Yan ang, nandun na kami sa stage na yun. Diba?
Tapos biglang something, just, it happened so fast na biglang, yan, natapos ng gano'n. Diba? So, na-feel ko na, oh my, hindi ko na-feel yung yung I need to explain to her. But I need to explain to the parents eh. Palagay ko yung experience mo, hindi yan, well, unique siya para sa'yo. Pero sa palagay ko, marami sa mga katulad natin ang nakaranas din ng ganyan eh. Ang Oo. basihan ko kung bakit, alam mo kung bakit? Grabe oh, yung nag-heart sa atin ngayon nasa 20, no? Ang dami, no? At saka yung Wow. nanonood, mas Yes marami po. pa, no? Galing, oo. So Mm. they can relate actually to your story. Mm. Might have Ang a similar importante kasi experience. nito, yung siguro, things may not be, things may not happen well with the both of us. Okay na eh. Kami dalawa nagkaintindihan na kami noon eh. Na we Alright. have to split eh. But siguro, para sa akin, I need to apologize to the parents. Yeah. As Tanong much ko, as really. yung tanong ko, hindi naman nung nag link kayo ulit nung ex mo, hindi ka naman na nakaranas na sinumbatan kanya or sinisi kanya about the past, hindi naman. Actually, sa mga worry niya kasi nung kami, parang nagwo-worry siya baka hindi siya magkaanak. Well, nauna pa niya magkaanak eh, tatlo pa eh. Pero walang bitterness nung nag-communicate kayo ulit. Walang nothing of that sort. Parang, you have, yun di ba sabi nga nila, life has to go on, and But ang sa akin is the respect do sa parents. Yun ang Okay. importante sa akin. Okay. And Sige. that worries me a lot before. So, Diba? kahit papaano, it's so lucky. It's a very good experience for you kasi na-resolba mo ang mga Mm. bagay na unresolved actually. It Ah, was a very huge unresolved issue that you had with yung almost in-laws mo na, no? mm. And I And think being the person that you are naman, siguro yung experience mong yon na parang nagkaroon ka na ng closure. Am I correct to say that it also made you also very closer to your wife now after experiencing that? yeah, No? Masasabi mo ba kasi yon, alam no? mo, Kasi ano yan parang eh. may tinik na nabunot sa dibdib mo rin eh, di Yes, ba? yes, yes, No? yes. Yung So, mga, so wala na yung parang agam-agam do sa TOTGA kasi kahit pa paano masasabi mo na finish na yung issue tinapos na mo yon, na. no? Tinapos mo na. Mm. And the relationship with the parents, di ba? Lalo na, alam mo, minsan lumalabas din tayo sa mga streaming, sa TV. Mm. Yung kapatid, minsan nag-PPM sa akin, sabi, yan, pinapanood ka ni mama. So, di ba? Alam mo yung, makikita mo pa rin doon na yung nung mother, yung supposed mother-in-law mo na nandun pa rin yung bilib pa rin siya sa'yo, but kaya yun yung relationship na sinasave mo. You're not saving the past relationship nyo, but you're saving the relationship with the parents, with with the family itself. Diba? And Mm. sa akin, malaking bagay yun. Diba? Ayun. Okay, that's good. So, maraming salamat Kuya Tots. Hindi ko Maraming na salamat din, Fafa pahabain Zee. yung oras mo. I appreciate very much your sharing your story. And Mm. ako rin nakaka-relate din ako. I may have had a similarity dun sa isang parte ng experience mo, no? But tonight is not about me. And may ano din ako, it's also cathartic. Healing din sa akin yung kinuwento mong experience, Oo. no? Siguro Malaking marami din bagay siya kasi to put it in shortcut, wala pang ganyang mga closure sa akin katulad nung nagawa mo. You were given an opportunity eh, 'di ba? Yes. Yun nga, yung sa Go negosyo natin na assign ka Mm. doon. It would be more difficult if the person yung TOTGA, yung ex ay nasa Amerika, nasa ibang bansa, tapos mga ganun. Anyway, it's not about me. Maraming salamat, Kuya Tots. I will not detain Maraming you din, any Fafa Zee. longer. Sana'y magkita tayo sa Kalawakan at sa iba pang mga activities natin, no? Mm. Maraming salamat. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi rin, Fafa Zee. Okay. Mga kaibigan, inyo pong na tunghayan si Kuya Tots at nagpapasalamat tayo sa pag-share niya sa kanyang experience.
Matatawag natin super sensitive din at super mabigat yung dinaanan niya na it took more than a decade. Nagkahiwalay sila nung girlfriend niya in the past, more than 10 years ago. They nearly became husband and wife na. Ina-expect na nung parents nung girl na siya na, pero hindi nangyari for some reason because again parang dinisect natin kanina, it was mainly because of pride got in the way, hindi siya the one that got away, pride got in the way, nagkatalikuran na lang sila at hindi na sila nag-usap kailanman hanggang umabot ng mahigit 10 taon. Samantala, pero nagpapasalamat tayo na na-resolve na rin ni Kuya Tots yun at he is very very happily married now and very understanding din yung wifey niya at alam din naman yung mga nakaraan. Alam nila ang nakaraan ng bawat isa sa kanila. So bago noon, babatiin muna natin si Caleb Lawrence Alcala. Magandang gabi at salamat. Glory Lee Sanchez Fronda, Virgie Aguda Blanco, RT Ilagan, Bridget Jones, Annabel Hernandez, Jovita Gonzalez Morla, Arthur Alvarez Gedang. Yung iba nasa malalayong lugar pa yung iba naman di ko mabasa kasi nagsasara yung ano. Ito pala, Mary Ann Tabigoon Makaraig, Yvonne Rebecca Benavides. Okay, and more. And more, there are more. Ahir Jigar, Gladys Orfresio. Hindi ko po makita yung iba kasi limitation nitong platform natin. At this point, we would like to bring in our specialist and we are also thankful for the opportunity na makasama natin siya ngayong gabi. Marami na akong atraso sa kanya. Dr. Joyce Joyas. Magandang gabi, Hi. Dr. Joyce. Ang una kong tanong sa inyo ganito. Kayo Ay, po ay isang doktor, tama? yes. Opo. Opo. Alisin ko Opo. muna itong TOTGA, the one that got away, para makita nila yung label mo. Okay. Dr. Joyce Joyas, Doctor of Medicine, Psychiatrist. Marami Yes. pa pong Fafa Zee. hindi sanay at hindi pa kabisado kung ano ang psychiatrist. Kabisado nila pediatrician, kabisado nila Opo. rheumatologist, di ba? Ang psychiatrist ay isang espesyalista din po, tama po ba? Opo. Oo, Fafa Zee. Babati mo na ako. Magandang gabi. Nanonood ata Sige. yung sister ko, si Sis Joyla. Lahat ng SJ nanonood Ay, po. okay. Yes. Hello. Hello, good Sister evening. So, Joylan. Okay. nasabi na natin na, yun, I'm also a medical doctor. So, but I trained, and I specializes in the field of psychiatry. If you remember, na-discuss natin nung, Yung nakaraang episode, noong yung episode natin ay oo, yun. So, tungkol ako sa yung criminality at episode sa na yun. criminal So, justice. ako ay Oo. isa. And psychopathy, Espesyalista din di kayo ba? sa We discussed about. psychopathy. Oo. Yes, oo. Mas So, malalim pa yon, oo. Pero ang psychopathy is more for yun nga, psychopath, people who commit crimes, yes, people who oo. pero ito naman ngayon, hugot ang tema natin ngayong gabi, Oo, TOTGA, no? nagulat ako nung biglang in-invite mo ko. Parang, ay, ano ba yun? Tama ba yun? Oo. Pero Pero ikaw ba, salamat. nung binanggit ko yung TOTGA, naintindihan mo rin kung ano ibig sabihin nun? Kasi for some young people, they don't know what TOTGA is eh. Sorry na napuputol. Pero ayan, nilagay ko na nagfi-freeze ka, no? Maaring baka kailangan mong lumipat sa mobile data, no, kung nagfi-freeze ka dahil it happens in live streaming talaga. Ganun pa man, kanina, recap sa mga hindi nakaabot kanina. Kanina ay ang guest natin ay si Kuya Tots. Ang nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng girlfriend like more than 10 years ago. Fresh out of university nung nagtapos sila,
kaalaman sila na may gusto pala sila sa isa't isa, pero may karelasyon pa yung girl at the time, pero eventually nung nag out of college na sila, naging sila na on an agreement, sila na, they had a relationship. However, that relationship became an LDR, became a long distance relationship because si Kuya Tots was based in Manila and the girlfriend was based in Santiago, Isabela, which is kind of far, malayo. If we go to Santiago to Isabela by land, basta, I think it's more than 12 hours if I'm not mistaken. So malayo siya, by bus yun. We can also take a plane, pero that's Tugigaraw, the only airport in those parts, no? At isang araw, andun na siya, regular naman nag-weekend si Kuya Tots doon sa Santiago, Isabela. The relationship was okay. Iniikot na siya ng parents ng girl sa sa mga ari-arian. They were having a business together. Ibabalik natin po si Dr. Joyce. Hello, Dr. Joyce. Sorry, yung internet ko is having Yes. problems for the past 2 days. So, Yes, it I happens don't a know lot what's also in the past happening. sa mga naging kasama ko sa program. And then, in fact, doon sa isang program namin, kahapon lang, muntik nang magka-disaster kasi siya lang yung mag-isang entrepreneur guest doon sa business talk show. Tapos, okay pa kami nung nagre-rehearsal, nung actual oras na live na, hindi na okay. And then the host was calling me out live. Sabi niya, direct. They call me direct, by the way. And gawa mo naman ng paraan. Hindi niya dapat ginagawa yon, calling me out live, no? Pero I chatted with the guest offline sa Messenger. Sabi ko, try lumipat sa mobile data, and it worked, no? Oh, I was trying din kanina pero it's not working. So, I don't Oo. know. Maybe, So, ganun wala yeah, it's Ganun, okay. ganun ang But reality na sa Pilipinas. Pero ang tanong ko muna ganito, nung hindi ko natapos yung tanong ko pala sa'yo at hindi mo rin natapos sagutin, nung binanggit ko sa'yo na ang tema ngayong gabi Oo. is hindi siya ganun kabigat, kasi last time mabigat. TOTGA, naintindihan mo rin kaagad kung ano yung TOTGA? Ayan na naman. We're having... Bakit tuwing parang minsan naghihinala na ako kung minsan, tuwing tatanungin ko si Doktora Joyce about TOTGA kung naintindihan niya, doon siya nag-freeze. Parang nananadya na si Doktora Joyce, hindi yung internet. So, babaguhin ko na lang yung tanong ko, Dr. Joyce. Pwedeng baguhin ko na lang yung tanong ko? Kasi mukhang Hindi, nag-freeze Fafa kapag kayo Zee, ng tanong eh. hindi. Gusto kong, TOTGA. Ni-research ko yan kanina. So, when you invited me, for the program, sabi ko, ano nga ba yung TOTGA? Kasi parang narinig ko lang siya, Ah, parang it's a slang okay, term, parang okay. ganun lang sa akin, tapos parang usapang barkada, sino yung TOTGA. So, the one who got away. Yan. So, sabi Aha. ko, ano nga ba yun? Is there any for that? So, I took na much about it. So, nakita ko, sabi ng mga relationship experts sa Los Angeles, so, it is a form of fantasy. It is a fantasy. So, nasa isip siya. So, for example, pwedeng magtatagal yung idea or yung fantasy, pwede din naman panandalian lang. Okay. Hold on. Hold on, Dr. Joyce. Bago ka magpatuloy mag-explain ng clinical perspective ng TOTGA, dahil hindi pa tayo napupunta dyan, ito muna ang pangalawang tanong ko. Nandito ka ba ngayon bilang isang therapist, analyst, at saka doktor at psychiatrist, o do you have your own TOTGA story also? The one that got away. Natatawa ako bigla. Papa Z, ganito yon. Parang Siguro ngayon lang kita tinanong mo, narinig nung ganong hehe oo. okay. O, sige, Hindi, paliwanag mo. Papa Z, alam mo naman kung ano yung napapag-usapan. So, tinanong mo ko ng 2020, baka may TOTGA ako. Aha.
So meron ba? Pero Meron ngayong ka bang masasabi mo sa 2021, sarili mo, yung yung parang if you talk parang to ngayong yourself, 20, masasabi mo ba parang sa sarili mo na yeah, there was someone na I think parang he was like someone who got away. Parang ganon. Masasabi mo ba 'yon? parang hindi, parang wala. Kung ngayong 2021, parang sasagutin kita parang wala. Hindi. Parang hindi yata na ibigay sa yung tamang context ng TOTGA. Ganito Hindi, 'yon. hindi. Okay. Parang ganito lang siya. The Sige, one who sige, got go. away is for example, that person could be a part of your past, di ba? That Hmm. person could be a part of it could be someone very special. You could have Yes. a relationship with that person, and that person Yes. parang um really had a space, a little, or it may be a big space inside your heart. So, and Yes. then hindi kayo nakapunta dun sa gusto nyong parehong puntahan. For Yes, very true. for Very true. It could be for defined as that. Yes. yes. And so yun yung TOTGA. So para sa akin hindi, well, the idea of TOTGA kasi is kap- kapag may nararamdaman ka na, sabi nga ng mga eksperto, kung may naramdaman ka na parang oops, parang kulang kung where you are right now or with your present relationship. So, maaalala mo yon. For example, I'll give you one example, Papa C. Yung mga nasaktan, yung mga parang, um, sabi natin, na broken heart, tapos In an yeah, eventually, unhappy relationship, yeah. it could be not unhappy totally, pero yung may sense of hindi siya fulfilled. Kumbaga naman, Yes. Hmm. I don't wanna say, it doesn't mean hindi siya fulfilled, unhappy, di ba, Papa Z? Parang, Parang may deficiency yung relationship, yes. yes, oo. Kasi if we go back, there are also 5 love languages. 5 ang love languages. So, May pwedeng ganon? hindi. Oo, Meron palang ganon? oo, Papa Z. Oo, meron. So, Grabe. 5 love languages. Na-explain pala clinically pati yung pag-ibig at pag-iibigan. Hindi ko Oo, akalain yun ah. Sige nga. pag halimbawa, for example, ang love language ko, affirmation. So, kapag yung isang tao, minamahal ako, tapos bigay ng kung ano-ano, hindi ko naman gusto yun. Mas gusto ko ina-affirm ako. So, hindi ko mafe-feel na mahal niya ako kasi walang affirmation eh. Nakuha mo. So, Yes, yes. ganun din yung love. So, I mean, ganun din sa iba na kapag yung iba parang hindi nasusut yung love language, so parang may hinahanap yung isang tao. And more or less, naaalala niya yung isang tao who parang filled the love tank na kung ano yung love language niya. So, that is the sense of the meaning of TOTGA. Pero it doesn't mean na hindi ka happy. Pero pwedeng unfulfilled yung aspeto na yon. Kaya parang pakiramdam mo, Yes, yes. yung isang tao na yon ay nagbigay sa'yo nito, yung isang tao ay nagbigay sa'yo nito. Parang I remember there is one patient, niya, doktora, siya lang ho yung nakakausap ko ng 5 oras. Is she referring to to a romantic relationship in the past? Yes, 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 yes. And Parang, tapos, is she currently does she have a current? yes, yes. So parang yung current niya ay hindi na-fulfill nung current niya yung comfort at yung sinasabi niya na anytime malalapitan niya, nakakausap niya ng 5 hours, yung ex niya. Ganon? Oo, parang So, ganon. So, sabi niya, bakit mabigat, ganon, mahirap yun, no? doktora? Kasi may comparison, no? Mahirap yun, no? Well, sabi ko nga, baka kasi iba yung love language nung partner mo ngayon. Yun yung tinutukoy nyo, love language. Oo. How Sabi ko, people express their love their for the other love. person. Oo. Oo. So parang, wag, sabi ko, and then we discussed, sabi ko, what is it that the two of you always do? Sabi niya, doktora, lagi siyang parang nagbibigay lang ng mga gift. Sabi ko, malay mo, ang love language niya is gift.
Ibig Ito sabihin, yung current niya ngayon. Yung current oo, niya. oo, Tinutukoy niya. Okay. he expressed his love by giving you gift. Pero si ex, affirmation, si girl, Affirmation. affirmation yung kanya. So sabi ko, why don't you talk to your present and then tell him, alam mo, sometimes I would like to hear it from you, how much you love me. Wait. Paki-define muna, ano ibig sabihin ng affirmation? English na word yun eh. Ano yun sa explanation? Yung affirmation, yung ina-assure ka na mahal ka, narito ako, naririnig, na-affirm ka. Vine-verbalize, sinasabi, Yes, ganon. bine-verbalize. Oo, Affirmation yon. bine-verbalize. Yes, oo. Tapos meron yung service, yung pinagsisilbihan. Tapos meron yung time, yung binibigay yung time sa'yo. Meron naman touch, yung gusto, Aba, laging ako, nakahag. kung araw-araw akong reregaluhan, mamahalin ko ng todo yung taong yun. Pero, But for syempre, some iba-iba people, tayo yung, ng yung pasyente mo, hindi language. pa siya kontento, ha? Ay, hindi kasi, oo, kasi syempre, Papa Zee, depende yun sa tao. So, we cannot tell, oh, palitan mo yung love language mo, dapat ganito, dapat ganyan. So, depende sa Hmm. tao. So, So, ibig mo ah, sabihin, parang, because nga you call it love language, ibig sabihin, kapag nangyayari yon parang miscommunication kasi magkaibang language, tama ba? Parang lost yes, in oo. translation, kumbaga sa Yes, title ng pelikula. yes, oo, oo, parang Meron pong ganon. nagtatanong, Doc. May nagtatanong, oh. Kaya lang si Facebook user. Pero sasagutin natin, hindi kasi na-enable yung StreamYard. Ano pong Ano yung, affirmation naman ang pipiliin ninyo? Siguro this sino is a po ang question that nagtatanong? Sino po ang nagtatanong? hindi lumalabas yung name. Pero I think, sa Ah, opinion ko, before we even answer this is not for us to answer. It is for that person who is asking. yes, Tama? oo. For Kasi ngayong narinig example, na niya tayo, ako ngayon ko lang yan natutunan, ngayong gabi lang mismo at this very hour, na may love hindi, hindi, language pala at hindi ko ba may na-mention sa'yo affirmation. yan? Hindi ko ba na-mention ever sa Baka ating mga na-mention pero pag-uusap? parang nadidismiss ko lang siguro kasi Yeah. ah, ngayong gabi kasi it has become very relevant eh. 'Di ba? It has become very relevant such that maraming TOTGA lalo, TOTGA yung ano natin, tema. So most probably, maraming mga hindi nagkatuluyan na relationship in the past because yun nga, hindi nagkaparehas ng language at communication, tama? Yes. Yes. Nag-assume Yes. na lang yung Yes. mga tao eh. Alam ko naman din eh by experience. Kahit ako, mahilig ako mag-assume nung bata-bata pa ako eh, 'di ba? Mapanghusga tayo lahat eh, 'di ba? Correct. We Correct. don't even Correct. ask, we don't even clarify, we just And assume. So, you sige. don't even know. You don't even know that what is Yes, your love lalo pa 'yan. language, 'di ba? Lalo So, pa yan. Kung hindi ayun, mo oo. pinapaliwanag, malay ko ba na may ganyan pala, di ba? So parang minsan so darating yung tao na iba yung love language pero it suits you. Parang wala namang problema. It seems hindi ka lang na-fulfill. So it could be because of the love language. Pwede yun. Hmm, And then, again, going back to the TOTGA, it is a fantasy. It is inside your mind. So, hindi ko sinasabing it's unhealthy or masama yun. Sabi mo nga kanina, di ba? It becomes unhealthy when it affects the present relationship. yes, For yeah. example, Doon din ako patutumbo kanina eh. Mm-mm. pero si Sir Tots ata kanina, parang na-settle naman between the wife and kasi dalawa silang may TOTGA, yun lang yung medyo naabutan ko Yes, kanina. Oo. So, oo. oo, yun. So, hindi naman siya unhealthy. It becomes unhealthy if it affects the present relationship. Kasi Yun. sa tingin ko, kung i-expand natin yung TOTGA, of course, it started with a light and funny and tawag nito, yung TOTGA na wordplay at saka yung sabi ko nga sa'yo, sa older generation namin, it becomes a Natin. no, sa amin kasi like high school 40 years ago, tapos yung iba nagkatuluyan, yung iba nagkahiwalay na, yung iba hindi nagkatuluyan.
Tapos may kanya-kanyang pamilya na because of social media, nagkakaroon na ng mga chat group nga, ng mga community groups ulit ngayon. So nagiging tampok ng biruan yung TOTGA. Parang nagbibistuhan na sa isa't isa. Sa amin, there was a point na we thought na it was about time, but of course not all of us, no, because if there are hundreds of you in a batch, ilan lang naman talaga yung comfortable na magsalita eh. 'Di ba? So Yeah, mayroong iba oo, sa amin oo. umaamin, pabiro na umaamin, pero actually may katotohanan. Meron naman na hindi talaga nagpa-participate. Siguro mas malalim para sa kanila. Ang ibig ko lang sabihin, kung i-expound mo into an adult and a more serious relationship, ang TOTGA does not only in hindsight happen yung sa mga juvenile or puppy love or yung high school or college relationships. It could also be between and about former spouses na nagkahiwalay na ngayon Yes. na-encounter mo sa mga pasyente mo or sa mga deficient, emotionally deficient feelings na na-encounter ng mga pasyente mo. Dahil hindi lang nagkaintindihan, nagkakahiwalay sila ng landas, and that becomes TOTGA also. And in a more serious familial relationship, mas malaki yung consequence, tama? Because Yes. especially if they're Yes. already children, dahil lang sa hindi lang pala nagkaunawaan sa binanggit mong language of love, no? So Yes. pwedeng Yes. balikan natin 'yon. Ano yung isa-isang lima ba 'yon yung I na-define think ninyo clinically? it's five. It's five. Una, affirmation, touch, tapos service, time, then gifts. Ita-type natin 'yan, no? Ano tawag mo diyan? The five Love language languages. languages of love? Yeah, love languages. Five love languages. Okay. Oo. So, Para sa time, kapakanan ng mga ano natin, ha? Um, honestly, ngayon ko lang talaga na ano ano, yan, binigyan ng pansin. Time, and then, okay, na nag-freeze na naman si Doc Joyce. This is very interesting, mga kaibigan, kasi sa kahit na middle age na or like sa amin 50s, ngayon ko lang talaga na-encounter ang binanggit ni Dr. Joyce na five love languages. All this time, inaakala natin na pagdating sa emosyon, sa pag-iibigan, sa love, ayan na pala, bumalik ka na, Dr. Joyce. sorry, Akala I'm so natin, sorry. it's just something na you just have to experience and go with the flow. Hindi pala, meron pala siyang, pwede mo pala siyang i-analyze at i-evaluate objectively kung gusto mo talagang ma-strengthen din ang relationships, no? So, balik tayo. Yes. Ang five love languages ay time. Ano pa? Time, so service, service, Service. yes. Aha. Tapos gifts, Gifts. May S yun, yes. no? Kasi kung gift lang, Yes, dapat parang ano lang marami. yun, pambobola lang yun, no? Oo, Time, oo, gifts service, dapat. gifts, Gifts, affirmation, affirmation, and and then, touch, the last and one, touch, touch. touch. Okay. Sige. Teka lang ha. Ipopost ko lang ito. Para sa, may visual aid yung mga ano natin, yung mga taga-subaybay na. So, mga kaibigan, ayon sa guest natin, Dr. Joyce, five love languages is time, service, gifts, affirmation, and touch. Tama po ba? Yes, oo. Parang self-explanatory yung time. Ibig sabihin, binibigyan ng oras yung minamahal, yung Yes, oo. kapwa. Importante Okay. yun, importante yun. May mga tao So, ang na mga kahit tao, kahit kahit konting time, basta they would have time together. Importante sa ibang yun tao yung, yun. yun yung sa advertisement dati na quality time, no? Yun, no? Yes, oo. So, ibig sabihin, kung lagi ko na lang sasabihin na busy ako eh. Tsaka, ano eh, kumakayod ako para din naman sa kinabukasan natin. Tapos you don't even bother to give quality time. Mali din yon. Kulang yon. Tama? No? Again,
no? Parang may nagsabotahe sa amin ni Dr. Joyce. Pero joke lang po mga kaibigan. Ayan na naman, bumalik na po siya. Tama po ba? Pagka yung idadahilan palagi ng other party, pag idadahilan lagi ng other party na busy kamakailan lang kasi may nabasa ako, it's a screenshot of someone na yung sa overheard yung narinig ko sa isang universidad. Yung parang tagal ng relationship nila, they were already both working, they were college sweethearts. And every time that niyayaya niya yung girl niya, may kutob na siyang nararamdaman. Pero sabi ng girl, busy sorry, I love you. May affirmation, tama? Affirmation ba yung sinasabi ng girl na I love you sa kanya? Tama? No? Oo, kaya lang kung Kaya affirm ka ng lang, affirm, hindi ka naman nagbibigay ito ng yung, time, ito yung kicker dyan. So dapat magkakaano pala, kino-combine pala itong love languages. Yun bang sinasabi nyo? oo, parang hindi. For example, Fafa Zee, um, ang love language mo ay time. Time, for example, time ang yung love language. And your partner, ano siya, busy person siya. She's all over Yes. she's all over the place. Pero Yes. te-text ka niya, I love you, I miss you. Walang effect yun sa'yo kasi she never Meron spends time pa. with you. Meron pa. Meron pang dagdag yan. Sorry love I'll make it up with you. I'll make it up to you. Parang ganon. Yes, May ganon oo. So, palagi. Oo. baka ang love language, for example, nung binigay ko sa'yo, baka ang love language ng partner mo ay affirmation. Na-affirm siya Pag sinasabi niya, feeling niya, binibigay niya yung love niya. Kasi, ikaw, hindi. Ang gusto mo, time. Paano yun? So, hindi kayo mag-meet. So, problema yon, di ba? And then, pag susunod na yung relationship, tas may iba ulit, kasi iba-ibang love language yung kasunod. So, hahanapin mo naman yun dun sa isa. So, pwedeng talagang the one who got away. Pero, in reality, TOTGA is really a fantasy. Okay. Yes. And it becomes a problem if it affects the current relationship that one has with the current partner, right? Ayan na naman. Samantala, Yes, oo. yung suki natin, Sorry, ako talaga. yung suki Okay, natin na so, narinig mo nag-interact, ako? yes, naririnig kita. Ang suki natin, mahaba yung mga pinagsasabi Si niya yan, no? Armando ba It ito? feels, yes, si Armando. Oy, hi Brad Si Armando. Armando, may sariling mga hugot yan, personal na hugot. At the same time, he is in the same discipline as you are. He is not an MD but he is also a BS Psychology if I'm not mistaken. So sinasabi niya words of affirmation, dinefine niya. Number 2, acts of service. Number 3, receiving gifts. No? Gusto ko yan, yung receiving gifts. I want to receive, kaya lang walang... number 4, quality time. Yan. Tapos may sumingit sa kanya bigla. Sabi nung sumingit, sabi nila, pag mahal ka, there is always time or make time for you. Tama ba yon? Kasi this is more a romantic expression or a belief or a concept. So, tama ba to sinabi ni Facebook user na sabi nila, pag mahal ka, there is always time or make time for you. No? Again, yan. Tama ba yan? Justified ba yung sinabi niya? Again, Fafa Zee, oo, siguro based on sa sinasabi na you have to make time for the one you love. Pero, again, going back, kung hindi nga yun yung expression of love mo, baka hindi mo ma-fulfill. Oo. So, Very inisa-isa idealistic na you ni really have to make Armando time hanggang for sa panglima, the one sinabi you niya yung love. And physical I touch. think I believe, pwede naman. Pero Pwede Dr. naman. Joyce, sa mahabang pagde-define ni Armando, ito yung pinakamatindi. Ito yung pinakamatindi, I think, na sinabi niya. Ito sabi niya, Isn't TOTGA just a creation of pop culture? I think ako Pwede. muna sasagot sa kanya ha. Ako muna sasagot sa kanya. In context kasi,
sinabi nga natin kanina, Dr. Joyce, yes, it is a pauso na expression at saka fun at saka light conversation at saka para lang may nakakatawa tayong pag-uusapan. Pero ang ibig natin sabihin, noong pumasok ka na sa session na ito at na-define mo na about love languages, doon natin nakikita na yung deeper importance at mas malalim na kahalagahan ng TOTGA na nasimulan natin as a fun and the light conversation topic is baka yung mga nagkakahiwalay in the past is just because hindi lang nagkakaparehas at nagkaintindihan sa love language. Tama? No? Hindi lang parehas ng interpretation, lost in May translation. posibilidad. No? May posibilidad. Yun. So, Pero, yes. Fafa Zee, Yan. I Parang believe, kilala natin to. tama Kuya, naman ako si yan. Okay, go. Armando. Aha. Parang naniniwala naman ako kay Armando na talagang it could be really a product of a pop culture. Diba? It started with Yes. Katy Perry, the one who got Yes. away song niya. So, pwede rin talagang it started with a pop Meron palang culture. ganon. Okay. Mm-mm. Meron isang participant natin. Galing may mga participant tayo lagi. Sabi ni Carlo Tirante, "Hello, Dr. Joyce. You have provided very helpful and quality insight. Self-love enriches our capability to impart appropriate love to those we value the most." Ang masasabi ko lang, wala naman tayong pinag-usapang self-love. So, ano naman itong binanggit ni Carlo Tirante na self-love? Kasi madalas Siguro, kong na-encounter ngayon to, yung self-love, learn how to love yourself, parang hindi ko, parang pop culture din Pop culture din ba yun? hindi naman. I think the self-love is something para it's one of the ways that you can cope. So, parang coping din yung So, self-love coping kasi mechanism din siya. it's one way, yeah, oo. And self-love is not, I don't think it's a pop culture kasi matagal na. Okay. So, habang naka-freeze ka na naman, So, matagal na dati natin dapat. Ayan na, Pap. Ayan na, Kuya. So, self-love, bibilisan ko na. Self-love, hindi ito time for yourself lang, ha? Iba yung self-love. Ang self-love is empowering one's self. Yon. Oo, kasi doon din ako doon ako empowering medyo yourself. doon ako medyo Iba yung time yes. for yourself. Yes, I think I have to agree with you on that context kasi doon din ako medyo naiinis sa panay kong nababasang self-love kasi sa tingin ko if we are to define matters and if we are to define things, delikado rin yung maling definisyon 'di ba? Tama yan. Unang-una, yung mga madalas kong nababas about nagpo-post ng mga self-love is yung mga tao na nakaranas ng hindi makatarungan na inequality sa kanilang relationship, either past relationship or present or most of the time it's Ano past ba relationships no? Ngayon sinabi ni Armando, habang naka-freeze na naman si Dr. Joyce, sabi ni Armando, romantic relationships sometimes fail. It doesn't mean that every failed relationship is the one that got away. Wala naman tayong kino-conclude na ganyan na every failed relationship is the one that got away. Wala po tayong tama po ba? Do we agree on that? Dr. Joyce, wala tayong sinasabi Hindi. at wala Yeah, tayong I ina-assume definitely agree. na every failed relationship is a relationship that got away. No. In a person's lifetime, dati hinuhusgahan No. yung dati hinuhusgahan yung tao na nakarami ng relationship. Parang dati hinuhusgahan yung tao na nakarami ng employer. Pero to be fair to other people and to be fair to ourselves, parang hindi yata tama yun na husgahan yung mga taong ganun no? Kasi bawat isa sa atin, iba-iba ang sirkumstansya, tama? No?
Yes, 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 yes. Some of us, So hindi tama, after, I would agree, Papa Z, that not all past relationships are considered TOTGA. Kasi yung yes, I TOTGA, agree with that also. At hindi rin yan ang um, pinupush natin na oo, context ngayon. Oo. yes, yes, oo, oo, oo. Iba yun, iba siya. Ngayon, dahil binanggit nitong si Carlo Tirante, hello Carlo, at hindi siya mapakali, sinabi muna ni Lee Soriano na good show daw. Sana we aim to make it the best show, no? Sabi ni Carlo Tirante, hindi siya mapakali eh. Kasi kanina self-love ang binanggit niya. Which is a good injection of a new topic also. We will deal with that in our future episodes. Sabi ni Carlo, more power to your program, the best facilitator. Every failed relationship helps us to realize who else is around. Being a cynic and a skeptic, that's I think that's a very romantic concept ng sinabi ni Carlo Tirante. Okay? Kasi ang objective ko palagi when we have this episode, Dr. Joyce, you've been here for the past episodes. Gusto ko sana matuto ang mga tagapakinig at ang mga participants natin to be able to acquire objective tools sa buhay nila. Tama? Yes. No? Katulad ngayon, may bago kang itinuro, 5 love languages. So, yan, objective tools yan. Hindi yung ano na lang, yung what really gets me is when people say na ganun talaga ang buhay, ipasa Diyos mo na lang. No! 'Di ba? You learn, you ask, you consult a specialist like Dr. Joyce, and maybe you realize there's an answer. Tama? Hindi yung ganun talaga ang buhay, baka yan talagang swerte mo. No! 'Di ba? Yeah, di Doon ako ba, medyo di ba, Papa Z, parang God gave us the power to discern. yes. So, it is our choice. Kasi, in connection with the topic, no, paano ba mag-move on? It is your choice to move on. Hindi habang buhay, hindi ka naka-move on. You decide. You decide. You rewire your brain to move on. Hindi pwedeng Yes. 10 taon na hindi ka pa naka-move on kasi walang closure. Yes. Maybe that's the Totoo. closure. Totoo. Um, Yun ang si Armando, if you were not here earlier, ang sinasabi namin kasi TOTGA becomes a psychosocial or a mental problem if it affects the person and his current relationship. Tama? May Yes. jowa na siya halimbawa ngayon, may asawa na siya o may serious relationship na siya. Tapos every time ang lagi nasa isip at nasa dibdib niya ay yung ex niya. Okay, then that becomes a problem. Then Definitely. that sa tingin ko kasi that's also a sort of cheating eh. Tama? Di ba yun yung emotional affair? Oo, 'di ba? Yes, that's an Parang emotional affair oo, actually. so hindi rin yan fair sa sarili, hindi rin yan fair sa karelasyon. 'Di ba? Kung ganun Yes, din lang, yes. ay nako, magpaalam ka na lang sa karelasyon mo. At Tama? saka, Okay. yun yung mga tao na kulang sa self-love kasi Yes. they always seek fulfillment from other people. So, Okay. yun yung So, medyo magkakaroon. bago i-inform lang kita, Dr. Joyce, na merong publicly umaamin ng ginawa niyang krimen ngayon. Hindi Ay, naman life imprisonment yung krimen na, hindi naman heinous crime. Pero bago nun, oo. gusto ko lang ipaalam sa iyo na nag-express ng pagpapasalamat si Armando. Sabi niya, "Thank you, Dr. Joyce, for helping me to move on during one chat." Okay. Ah, Ay, walang problema. Just for Armando, you. okay rin yung pagpapasalamat mo, pero mamaya ibibigay ko sa'yo ang GCash number ko. Kasi dito ka nagpasalamat kay Dr. Joyce sa programa ko. At kukuha lang ako ng konting porsyento doon sa cash na Mahal, pasalamat mo sa kanya. mahal natin siya pa kasi. Okay, sige. Joke lang po yon, Armando. Ito na yung umaamin ng krimen na ginawa niya.
Akala Sana ko ay umamin ng matulung akala ko umamin ng pagmamahal sa akin, Papa Zee. Okay. Dr. Joyce, again, nakalimutan mo that you are here as the specialist, not as the victim or the person who... Anyway, eto na matindi ito, Dr. Oh, Joyce. Sabi ni Stacy Eugenio Agustin, paano po mag-heal sa guilt na ikaw ang nang-ghosting? Hehehe. So bigla na lang niyang, tama ba yan? Tama ba yung ghosting? Yan. okay. Alisin ko muna Ghosting tong five love yan. languages ha. Ano ba yung Oo. meaning ng Alam mo, ghosting na yan? alam mo yan yung mga Nauso yan recently yung term na yan eh. Yung ghosting eh. pakiintindihan No? niya. Oo. Ano ba ang ibig Oo. sabihin, Dr. Parang Joyce? umuso Na-encounter mo yan. rin ba yan sa mga therapy mo, ang ghosting? Ano bang ibig sabihin yan? Baka na-encounter ko rin. O ano Baka yung na-encounter ko rin. Yung bigla na lang nawawala. Baka Dok na-encounter ko ghosting? rin somehow, somewhere. Bigla Oo. na Yung lang bigla na lang nawawala. 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 Biglang, Okay, sige. I-define oo. muna natin. Mas Diba? maigi kasi na bago magdiskusyonan, nagde-define. Ghosting, bigla na lang nawawala. So ayon sa ating Oo. participant, at ayon din kay Armando, hindi pa pala totally solved itong si Armando. Tingnan mo nag-react din siya na experience ko yung ghosting. So ibig sabihin, mapapagastos ka pa ng dagdag, Armando, kasi akala ko resolbado na yung issue mo, hindi pa pala. Okay? So babalik muna tayo. Teka, hindi ko maalis yung comment ni Armando. Yan. Ghosting, bigla na lang nawawala. Okay. Sabi ngayon, nung umamin ng kanyang krimen, no? Doc, I think this is si Doktora si Dr. Joyce ang qualified sumagot nito. Paano mag-heal sa guilt na ikaw ang nang-ghosting? Hehehe. Bago mo sagutin yan, Doc Joyce, ito yung tanong ko. May karapatan ba mag-heal? No? Stacy ano lang to wag mong dibdibin to. May karapatan ba si Fafa Zee lang ito, ganito talaga ako. May karapatan ba mag-heal sa isang talk show lang bigla-biglaan na isang tao na ng ghosting katulad ni Stacy? Oo O kailangan naman. Oo may mga naman. ritual muna siyang at mga pagbabayaran muna siyang Hindi. mga... Oh, Hindi, sige. hindi. Sige, paliwanag natin. Oo. Stacy, listen well. This is for you. Kasi you have... Okay, Dr. Joyce, bago ka magpatuloy, malamang maaring may mga dahilan din naman si Stacy noong nangyari yung Yun. pang-ghosting na sinabi niya, na ginawa niya. Yun, Tama? yun yung gusto kong patunguhan. So, Yun ibig ako sabihin, gustong, wala rin dun tayong sa karapatan na aspeto na husgahan si Stacy na bakit ka naman ng ghosting, Stacy? Masama yan. yun. So, hindi tayo, mali yun. Hindi Oo. rin pwede yung ganon. Okay, sige, go, Dr. Oo. Joyce. We are now There addressing her. must be a reason why. Oo. There must be a reason why dumating siya sa point na yon. Paano maalis yung guilt? I-process mo sa sarili mo, bakit ko ba ito ginawa? Siguro, nung ginawa mo yon, nasasaktan ka, or hindi mo na talaga gusto, ayaw mo. Aha, Iba, Dr. yun. Joyce. Nakaka-guilty yun. Yes, Dr. oo. Joyce, Nakaka-guilty nagpaliwanag yun. si Yes. Stacy. Nagpaliwanag siya. Eto paliwanag niya, Kaya mo Okay. bang basahin? Hindi, I can't, Okay, Papa hindi Z, po I kami can't read. parehas ng religion, sabi ni Stacy. Mabigat din Well, yun. ako Papa Z, ang religion for me sa partner is non-negotiable kasi it's faith. Okay. So it's something na very, very, we have to talk about really in a relationship. So I would understand. Siguro yung guilt lang niya is sana na-explain niya. Pero Yes. kung talagang nadun ka na sa point na hindi mo na kayang i-explain at yun na lang yung alam mong way out, siguro try to forgive yourself na din. And I'm sure, wish him well. Pray for him. Sabi naman ni Carlo, yes, may karapatan mag-heal lahat kahit ng ghost. Okay. Kasi Yes, we agree with you, Carlo. lahat naman may karapatan mag-heal. Oo. Lahat may Lahat karapatan naman may kahit karapatan nagaano pa ka mag-heal, sa Papa Z.
We Kahit all na have the gaano pa right to kasama heal. ang ginawa ng tao, pwera na lang kung ginawa nyo kay Dr. Joyce at ginawa nyo kay Fafa Zee, wala kayo talagang karapatan. At non-negotiable yan. Aray Tama ko. ba, Dr. Joyce? Okay. Oo, siguro. Hindi, we all have the right to heal if you want to be Yes, healed. yes. Yes. Medyo nakakatuwa lang itong evolution nitong programa natin, Dr. Joyce, kasi it just started with a light convo that I had with Kuya Tots, no? Si Kuya Tots kanina, nung yung Yes, inabutan mo. oo. And I think kanina inamin niya na hindi niya actually nasabi sa wife niya, his wife of 8 years, yung ginawa niyang pagdalaw dun sa hilaw niya ng mga in-laws, yung parents ng ex Oo. niya. Hindi niya sinabi. At sabi niya kanina, he was candid enough and honest enough and siguro okay naman. He felt comfortable talking to me. At sinabi niya na sa tingin ko hindi ko na kailangan sabihin at ipaalam yon sa wife ko kasi that's my problem, sabi niya. When he says problem, he was referring to that day, many years ago, more than 10 years ago, when he suddenly just walked out. Actually, ghosting yung ginawa niya. Sa totoo lang, tama ba, Dr. Joyce? Bigla na lang siyang umalis ng walang kaabog-abog dahil nagkabadtripan sila nung yung girlfriend niya at that time, no? And yun. It was something that he had to resolve and it was fortunate na na-assign siya ng go negosyo dun sa area na yon at nabigyan siya ng pagkakataon na dalawin yung parents nung ex-girlfriend niya, yung dati niyang karelasyon. Ang sabi ang sabi ni Armando, may tanong siya. Medyo mabigat ito related ito sa past 2 episodes natin. Can a narcissist ever heal? But I guess that's another topic. Narcissistic personality disorder. Well, ibang topic nga. Ang narcissistic personality disorder nga yun di ba? Disorder ba yon, Dr. Joyce? Oo. Oo. Ang narcissistic personality, mahirap siyang gamutin. Mahirap siyang gamutin. Okay. Actually, wala siyang gamot talaga. Okay. So Oo. hindi talaga siya na-fix sa based on Um, clinical para siyang experience. para siyang band-aid. Band-aid treatment lang. Mhm. Papatsihan lang. But you Yeah. really cannot go on deeper. At saka ang komplikasyon kasi ng narcissistic personality disorder, it is not naman the narcissist who suffers It is the person who get Who, associated and who get into a relationship with the narcissist di ba? Yun yes, ang it is the masaklap doon, person no? that they are with. Yes, it could be the partner, the spouse, the children, the The siblings, the family, the parents, no? The family, the family, no? family. Yun The ang people mahirap around the doon. person, the The people people around around the the person. person. Ang person nga, ang narcissist nga, most times hindi naman siya aware or maybe hindi siya aamin ever na narcissist siya, 'di ba? No, Kahit aware pa siya. the thing with personality disorder, Fafa Zee, they don't know that something is wrong. Oh, okay. So They they are don't not have the totally slight, no, they don't have the slight idea that something is wrong. talaga. So ang But isang tao na may personality disorder um cannot be judged na talagang malisyosong tao pala. Kasi baka hindi rin siya aware na may disorder siya. Ganun ba yon ang ibig mo sabihin? Okay. Ganun ang ibig mo sabihin? cannot be judged. Uh, ay kasi mahirap i-define yun yung cannot Oo. be judged kasi Oo. depende yun sa taong nakakasama Ang niya. ibig ko So, sabihin lang siguro to contextualize the word na cannot be judged. Ibig sabihin, should we have more patience or should we just avoid people na may ganon, na may personality disorder pag nakita na natin na, alam mo, oy, ito yung alam sinabi mo, ni Dr. Joyce may personality Papa, disorder to avoid na lang, pa, ganon ba?
Fafa Zee, ang advice ko kasi lagi sa mga patients ko na pag may problema about their relationships, na merong personal. Okay. Um, we will be wrapping up in a short while. Babalikan lang natin. Hindi na, Stacy, nakatulong ba yung advice ni Dr. Joyce sa'yo? Hindi na natin alam, hindi ka na nakapag-respond kung relevant, kung naging relevant yung sinabi ni Dr. Joyce do sa pag-healing mo, sa journey mo or sa path mo towards healing. Sinabi naman niya na i-wish mo na lang or ipag-pray. Ang ginamit niyang word is ipag-pray mo na lang yung ex mo na hindi mo na katuluyan at na-ghosting mo. At sa akin naman, if I interpret that into another language, wish the person well, no? Nagkataon lang na, alam naman siguro nung taong yon na kung ano yung mabigat na differences sa inyo, hindi kayo pwedeng maging kayo kasi nga may religious differences. And I suppose, non-negotiable din yun sa kanya-kanyang pamilya ninyo, no? So, nagpapasalamat, Dr. Joyce. Dr. Joyce, to wrap up things, tinanong ko lang while you were connecting again, tinanong ko lang si Stacy kasi mukhang hindi na siya nakapag-comment. We just hope and pray na nakatulong sa kanya yung advice na binigay nyo, no? Ayan, nag-thank you na siya. Thank you po at nakatulong nga. We should have more sessions like this kung ipe-permit ng oras at pagkakataon ni Dr. Joyce. Dahil alam naman natin sa Pilipinas, hindi ganon ka-open at hindi ganon ka-lapit at hindi ganon kadali ang assistance pagdating sa psychosocial issues, emotional issues at relationship issues. Hindi common na may malalapitan tayo at hindi rin ganun kadali ang pumunta sa espesyalista, in this case isang psychiatrist, no? Dahil nga ganun ang sitwasyon sa Pilipinas, no? Ayon kay Dr. Joyce, sa populasyon ng 100 milyong Pilipino, I think there are only like 600 plus, wala pa yatang 700 na psychiatrist sa buong Pilipinas. Mamaya malalaman natin sa kanya sa pag-wrap up natin ng ating diskusyon. Kung makakabalik siya kasi nahihirapan yung internet connection ni Dr. Joyce. Pero ganun pa man, Dr. Joyce, nagpapaliwanag lang ako dun sa finale natin, sa closing natin na maganda yung pinatutunguhan ng programa natin kasi sa Pilipinas, hindi ganun, yan. Hindi ganun kadali ang mag-seek ng advice at objective at professional na assistance at help at espesyalista na doktor pagdating sa mga usaping mental, psikolohiya, psychosocial disorder, emotional distress, emotional issues, relationship issues, at ngayon, natutunan natin ngayong gabi, ipopost ko ulit, meron palang itinuro sa atin si Dr. Joyce na the 5 love languages. The 5 love languages are time, service, gifts, affirmation, and touch. No? Okay. Papa I Zee, think, sorry. yes. Dr. Joyce, siguro sa patapos na pagdidiskusyon natin, hindi natin masyadong na-expound kanina. Balikan na lang natin ito kasi mahalaga ito sa mga sumusubaybay at sumasali sa atin eh. So, ano yung 5 love languages? Ano yung time? Ano ibig sabihin? Time is one of the 5 love languages. Ibig sabihin, find time for the person you love. Paki-define nga. Find time, quality time with the person that you love. Pag-service Okay. is yung pinagsisilbihan mo siya, yung kahit wala kang pera, pero pinagsisilbihan mo yung taong mahal mo. Gifts Dr. is, Joyce, yung bang service, yan yung
tulad sa nababasa natin sa libro dati, pupunta ka sa bahay nila sa probinsya, mag-iigib ka ng tubig, mag Yes. mag-aano ka ng kahoy, panggatong, yan ba yon? O hindi yan ang That is tinutukoy niyo? that is service. Ganon? Service to the Yes. family yun para guwapo Eh, points? kasama na yun, Papa Z. Okay, sige. Kasama yun. Pagpatuloy. Service. Ibig Kasama. sabihin, pag-aalay ng Pinagsisilbihan mo. pagsisilbihan. Okay, Oo. sige. For example, dito, halimbawa yung pagbubukas mo siya ng pinyo, Siguro, para ay, sa atin na nasa syudad, no? Para sa atin na nasa syudad at itong oo. pandemic, siguro service would be part na can you do an errand for me? Yung ganun, no? I think that's service, no? Or mas maigi imbis na bago pa man magtanong yung tao if you can do an errand for her, naramdaman mo na that kailangan pala niya ng katulong para do sa errand na yon kasi alam mo na limited lagi yung time natin sa syudad no. Yung gifts that's service. Explanatory. Syempre gifts is set left. Oo. What is gifts? Baka may iba ka pang expounded meaning ka pa ng gifts. Gifts is regalo or something na lagi mo maaalala. So, yun. Gifts, yun na yun. Paano kung may mga ehemplo no at mga totoong pangyayari? Paano kung niregaluhan ng isang tao yung jowa niya, tapos sabi nung jowa niya, ano ba naman yung niregalo mo? Yung ginanon pa, no? Yun lang ma-afford niya eh. He thought, pinaghirapan niya yun, pinaganda niya yung balot, sariling kamay niya ginawa. He thought it would be, valuable for the person na niregalo. Yung pala, inasar pa kasi to the mind naman of that person na niregaluhan, mas iba pala yung idea niya. Gusto niya branded na something, etc. May diferensya na yung relationship pag ganun ng reaksyon? Iba yun, oo. Iba yun. Attitude yun. Attitude, okay. Yeah. So may diferensya na yung taong niregaluhan nun. Ganon. Ayoko namang sabihin may diferensya. Baka iba lang yung preference niya. Okay. Ano naman yung affirmation? Parang nabanggit mo na ipaliwanag mo kanina yan. Affirmation is to repeatedly verbally express to the person na mahal mo siya. Hindi lang yung yes. Oo. Affirmation. Hindi lang parang yung assurance ba tawag mo doon? Kailangan may words. Okay. Sasabihin niya talaga kung ano yung purpose niya. So for more serious relationships, dapat ina-affirm, ina-assure at sinasabi rin ng tao in words kung kung anong level ang kaseryosohan ng commitment niya doon sa tao at sa relationship, tama? No? Yes. So, importante yun dun sa mga taong gusto ang affirmation. Naka-encounter ako ng sitwasyon wherein there was a very young person, I don't know what generation na kasi younger than millennial yun eh. Sabi niya, anong definition ng relationship nyo? Sabi ko, anong ibig mo sabihin? Sabi niya, is it an exclusive relationship or is it an open relationship? What? No? So there are people who get into a relationship apparently na open. Ibig sabihin they allow themselves to date other people or to even do physical activities with other people outside of their karelasyon. Can you still say that they are serious with each other or they love each other? They are not. No, okay. So convenient lang yung probably probably they're just physically attracted or they're physically compatible. So walang karapatan ng tao magsabi na mahal kita pero gusto ko ang relationship natin open. Gusto ko we still allow each other to see other people. Hindi, parang so you draw the line na, you draw the line. Medyo alam mo na nakalokohan na 'yon. Okay. Yes, oo. Parang yung mga nakikinig diyan ha. Ito yung sinasabi ko na parang may lokohang nagaganap. Okay, yan. At least niliwanag natin yan ngayong gabi. Okay, paki-define naman yung last love language, yung touch. Ito yung mga nabahag,
hindi pwede dito yung mga long distance relationship. Kasi importante sa kanila yung touch, yung lagi nahahawakan yung taong mahal nila. So, ito yung mga hindi nagwo-work siguro yung mga long distance. Gusto yung laging Malungkot, no? kasama. Mm. Malungkot kasi millions of Filipinos are in long distance relationships with their loved ones eh. 'Di Oo, ba? Because oo, of work oo. eh, no? So, Yeah, yeah. so may laging kulang 'yon, yung touch, no? Yes, oo, oo, oo. Mm. Tapos mangyayari, I mean, this could be funny but it is not funny. Sasabihin nila, eh wala ka sa tabi ko eh. So iba yung I tinatch ko. know. Patay At tayo saka yung diyan, no? lagi sasabihin nila, may pangangailangan ako. Oo, oo, yun nga, 'di ba? Parang di na Mm. justify, no? Tama ba 'yon? Di na justify. Yes, oo, diyan na Di na justify, justify yung which pag-cheat is nila not, doon sa spouse nila or sa jowa nila by which is, telling that jowa na, eh may needs din ako eh. Eh kung lahat tayo yeah. magja-justify na lang ng ganun eh, 'di ba? O di ganun na lang ang Oo, kultura, no? So hindi oo. rin So, acceptable 'yon, hindi. hindi rin excuse 'yon. Unacceptable yan. Unacceptable yan. Okay, at least alam na natin at alam natin yung parameters, alam natin may gabay na tayo doon sa tama at may gabay na tayo doon sa kalokohan na ginagawang dahilan nung maraming gumagawang dahilan nun eh, di Oo. ba, no? Alam mo yan, Papa C. Alam mo Okay, yan. very, very productive. Nag-evolve lagi ang ating show at marami rin yatang nakakapag-appreciate at natututo sa pakikinig at pagsusubaybay sa atin. Napakalaki ng pasalamat ko sa iyo. Dr. Joyce, I owe you. Ang dami ko ng utang sa inyo. No? Ay, nako, Ipakilista lang lahat. No? ako ata ang gusto kong maghingi ng sorry because of my internet. Sorry, pero I'll try to make up next time. Well, we hope we can do this a regular thing as a service to the people who listen to us. And Yes. by the participants tonight, nakikita naman natin na marami pa rin ang mga while you were disconnected, pinapaliwanag ko sa mga nakikinig sa atin na it is not that easy. It is easier to go to diagnosis doctors. Ano ba tawag ko doon? Doctors in the Yung clinic na mga sasabihin, may internist. ubo ka, may sipon ka. Ano tawag mo doon? Internist. Internal Internist, okay. Sa medicine, oo. internist, okay. Yung internal medicine ang tinutukoy. Rather than consult a doctor na katulad nyo, Dr. Joyce, na kung ako'y may emotional distress or may marami akong confusion sa sarili ko or it concerns the mind or it concerns the mental issues and emotional issues and relationship issues dahil pinapaliwanag ko kanina out of a population of about 100 million Filipinos, iilan lang, tama ba? Wala pang 700 psychiatrists sa buong Wala, Pilipinas. mga 600 plus. Oh wow, that's actually that's a problem, no? Kung titingnan mo, that's Yes, alarming, oo. no? That's Yes. alarming, no? Actually, that is alarming. Pero we're trying to do something about it naman. Pero syempre, Oo, okay. hindi siya madali. Hindi madali. Oo. It has to be numbers talaga, oo. We would like to encourage more doctors na kung may pagkakataon, get into psychiatry. Tama ba? Psychiatry yung Yes. Hopefully, specialization hopefully, ninyo. hopefully more, hopefully more, Yes. hopefully more. Dr. Joyce Hopefully. can be here as to mentor those who are interested in the field. No? Nagpo-promote na ako, nagpo-promote na rin ako. I love you, Papa C. At the very least, kung hindi man MD in psychiatry, kahit papano, train to be therapist, Clinical no? psychologist, pwede Psychologist. din. Yes, we need more Yes, of that, especially actually every day, pandemic or no pandemic, we need more yes, of yes, those yes, professionals who definitely. can help us, give us objective tools to cope with our daily lives. Tama? Yes, No? yes, Papa So C, sa of course. dito kami magtatapos ni Babati lang um ako, babati lang ako. yes, sige, Isa bate. lang. Sige. Hello kay Jinggoy from Toronto, Canada. Babatiin Jinggoy kita. na taga Toronto, Canada. Sabi ko babatiin ko siya. Okay. Okay. So He's at nasa work. Toronto na pala si Jinggoy. Akala ko sa San Juan siya, hindi pala nasa Hindi, di ba Toronto bang na pala. iba yon, iba. Iba Ito, 'yon. iba Okay. ito. Hello Jinggoy. Oh, sana makilala din kita balang araw. Happy Opo. New Year, sabi ni Carlo Tirante, Hi, Dr. Dr. Joyce Carlo and Terante. Hi, Papa Dr. Z, Carlo. sabi ni Armando, thank you.
for a Thank fruitful you. discussion. Text ko sa iyo mamaya, Armando, yung GCash number ko. Gcash. Your thank you is good, but GCash is better. May Paymaya din ako kung ano, kung 'yun ang option na gusto mo. At maraming salamat. Maraming salamat ulit, Dr. Joyce. Thank Maraming you. salamat sa ating mga participants. We are very well watched. We have 26 kanina, papapalit-palit, umaabot tayo ng mga 30, iba-ibang tao, hindi lahat kakilala natin. Some have just tuned in and I think we are picking up, we are appreciate. Hindi tayo naghahabol ng napakaraming viewers para kumita sa TikTok or sa social media natin. Ang atin lang ay mayroon tayong ganitong forum na kahit papano, kahit one person lang each episode ay nahihil or natutulungan natin on the path to healing. Any Oo. closing messages for them, Dr. Yung Joyce? yung yung TOTGA, ang TOTGA talaga na nasa sa isip natin yun eh. So, decision nyo rin kung ayaw nyo nang isipin yung TOTGA. If mawawala ang TOTGA if the right person is with you. So, you need to find the right person. Siguro you need to wait for the right person. And you have to pray for that person also. So, it's a combination of all. So, um, kung hindi ka maka-move on, isipin mo na lang na ano ba ang makukuha mo kung hindi ka mag-move on, 'di ba? So, it's up everything is all up to you. Sabi nga, umiikot ang mundo kahit masaya ka o malungkot. Desisyon mo 'yon kung anong mangyayari sa buhay mo. So, thank you, Maraming Papa salamat. That Z. would that is a very fit closing message to our viewers. Maraming salamat ulit. Sana'y sa uulitin. Of And course. hope I to see hope you soon when my internet is better. yes, sige. I can give you tips on having a better internet kasi I know. I've been streaming for the past 9 weeks and natakal ko na lahat yan, okay? So I can give you Thank you. technical I'll tips call on you. that. I'll Sige. give you a call. I'll give you a Yes, call, yes, promise. And I have yes, something to yes. tell you then. Okay, that's nice. Okay, maraming salamat po at dito nagtatapos yung ating overtime na namang Okay. program ngayong gabi. Maraming salamat at we hope to see you again next Saturday. Thank you so much. Thank Bye-bye. you. Bye, Dr. Joyce. Bye. Bye, Papa Z. Bye-bye. Thank you.